So can you see my screen? Yes. Okay, you can see my screen. Good. So this is our last class, and there are some important things today as well. So please be attentive. So today we have l'accord de participe passé avec le verbe. Okay, l'accord de participe passé avec le verbe avoir, la forme passive. So we have two things basically here. So it's saying that l'accord means the agreement. Okay, l'accord means the agreement du participe passé, the agreement of past participle with the verb avec le verbe, with the verb avoir. So you might recall the uses of COD and COD, right? The complément objet direct, right? The direct object complement. Okay, if you can't, no problem. I'm just gonna discuss it again. So sujet plus COD plus avoir au présent plus participe passé du verbe. So okay, so actually the COD is the full form of COD is complément objet direct. It means direct object complement. Okay, direct object complement. So like this, j'ai vu le film. Okay, j'ai vu le film. I saw the film, right? The film. So here, le film is the object, right? Le film is the object. And how we understand that, or how we recognize whether it is a direct object or indirect object? Do you know that? I discussed it in the previous classes. I actually forgot. Could you please speak a bit loudly? I can't barely hear you. Actually, I forgot. Okay, okay, no problem. No problem. Okay. So the way that we can identify whether this is a direct object or indirect object is very simple. So if we see a preposition, okay, if we see a preposition after the verb and before the object, after the verb and before the object, like here the vu is the verb, right? J'ai vu is the verb and le film is the object. So in between, if there is nothing, right? In this sentence there is nothing. So as there is nothing, so that is why le film is the direct object. Le film is the direct object. And if there were something, then it is Indirect object. right. It would be considered as a indirect object, right? So there is no preposition. That is why it is a direct object. So it is saying that let's COD, right? Complément objet direct, direct object complement. Okay, so objet direct, right? So COD. So last two letters meaning is objet. O means objet, D means direct, means direct object, right? Direct object. So le film is the direct object. So we have another, later, that is C. C represents the complement, right? Complement. Okay. So actually we are just trying to, we don't want to repeat this le film again. So that is why, for omitting the repetition, we will use a word that represent this word film. Okay, this word film. So for doing that, we have three articles, that is lo, la and le. Lola and le, right? Lola, le. So we have to see the number and gender of the object. So lo film is the masculine singular, right? So it is related to this one, lo, because lo is also masculine singular, right? Yeah. So yes, we will just use lo in the place of, or by replacing the lo film, like in this sentence, je l'ai vu. And this lo will always be written before the verb, okay, not after, before the verb.
Okay, so a is a verb, right? A avoir verb conjugation a. So you see je l'ai vu. So why a lapstop? Because a I and l I lo. is a vowel. Sorry. Yeah, the A is a vowel I and also the O is a vowel, right? O is Two a vowel. vowel side by side. That is why previous vowel is omitted and I is written, L is written with apostrophe. Okay. So that's je l'ai vu. Je l'ai vu means I saw it. So lo is representing it, right? So it means low film, right? The It means film. low film, right? So this is called the direct object complement. So there is a problem. It's not a problem. Actually, there is a rule that we have to follow. Like, you know. Okay, let me show you first. Then you will understand. Which one? Okay, here it will work. Okay. So you see, je vous les film. The first sentence and this one almost same, but les film is plural here, right? Plural in the plural form. So what happens? And you also might you can also see the difference. Like vous is written with an extra s. Okay, let me go back. So do you see any s with this vous? No. You don't see, right? Right, yeah. So this is the thing that we are trying to learn. So je vous les film, it's because we have to we have to make an agreement between this COD, direct object complement, and the principal verb. Okay, principal verb, I mean the principal verb will take e or s or es together according to the number and gender of the direct object complement. Okay, direct object complement. So you see, film is a plural, right? Plural, masculine plural, right? Masculine plural. So that is why the extra s is Yes. added with vous. Okay, added with vous. Yeah. Okay, let me find. Okay, yeah, here is the same thing. Like, tu as entendu les bruits. So you see, les bruits is a plural, right? Masculine plural, right? Masculine plural. So that is why you see tu les. So bruit means noise. Okay, noise. Tu as entendu. You heard the noise. Okay. So tu les as entendu. So you see the s here, right? Extra s is because Extra of S. this. Yeah, this. And you see here again the same thing. Nous avons lu. We read les poems, the poems, right? So nous les avons lu. So actually lu is the past participle form and s is added. It is because of the plural. Okay. Let me show you some other. Okay, here. Je vous la voiture. So la voiture is what? A car. Feminine plural, feminine singular, right? Feminine singular, la voiture. So that is why je l'ai vu. So with the principal verb you see the extra e because of the feminine singular, right? Extra e. So here is the same thing. Il a choisi la robe. Il a choisi la robe. So la robe is a feminine plural singular, that is why extra e is here. Okay, so il l'a choisi means he chose it, right? He chose it. It Is it clear, monsieur? is. Yes, you will see all Choisi everywhere. means choose and extra e for choose. Yeah, the extra just e for the feminine singular and just s for And the it means choose. sorry. Ed. It means ed, like choose. Right. Extra e. So choisi means Choisi means choice. to choose, right? Yeah. Choose. Then choisi extra e added, and it means choice. Choose. Right. Ed. Yeah. Okay.
So everywhere you see the same thing. Okay, you see the same thing. So here you see je vous le voiture. So voiture here is a feminine plural, right? You see the es, feminine plural. So that is why je le et vous. So with vous, just two letters we have seen at the beginning, right? So here e and s added because of the feminine plural. The object is the feminine plural, right? And object complement is representing the feminine plural. So that is why es added. Okay. Je les ai vus. Okay. Means I saw them. I saw them. Yeah. Oh. Yeah, this is how it works. A lot of examples you can read. And la forme passive. I mean the passive sentence, because we often use the passive sentence in our daily conversation, right? In our daily conversation. Okay. So there are a couple of rules that we are gonna learn, and so can you give me an English sentence example which is a passive sentence? Any example? Passive. No? Okay, no problem. Actually, I'm really confused. Okay, no problem. No. Because আমি আসলে গ্রামার একটু কাঁচা I don't know. Okay. Yeah. Okay. No problem, sir. No problem. Okay, I am trying to explain easy way. I hear active passive, but rule আসলে ওভাবে No clear idea, right? right. Okay. Perfect. Okay, I'll give you an example. So, he completed. He completed the or a more easy example, he WROT, he wrote the BWK, he wrote the book. Okay, so the passive of the sentence is the book was Written right. The book was written by him, right? Yes, the book was written by him. So the next one is a passive sentence, right? Passive sentence. So we are just gonna learn this, how to make passive active to passive in French. passive. Yeah. So here are a couple of things like in passive sentence, in active sentence, we take the object at the very beginning, or we make the object subject in the passive sentence, right? So object becomes subject in passive sentence. Then according to the tense, we use the auxiliary verb, right? Auxiliary verb according to the tense. So the above sentence is a past indefinite, so that is why was, right? Was. And was because the book is a singular, that is why was. So if I write the books, then were, right? Are. Right, were. Were. Not are, right? Past tense. Yeah. Were. So the book was, and the principal verb of the active sentence always becomes, or always takes it past participle form. Okay, past participle form in the passive sentence. Okay, and normally there is a by, but by is not compulsory. Okay, compulsory, but here is by. Normally we can see by in the passive sentence, but it's not compulsory. So written by, and the subject becomes object in the passive sentence, right? Passive sentence. So he becomes him. Him here is object, right? Object. Right? Yes. So how many things here to do make active to passive? So firstly making the object subject, right? Subject. Then put the auxiliary verb according to the tense and this subject, and then make the principal verbs past participle form in passive sentence,
then put by, and then make the subject object, right? So 1 2 3 4 5. So normally 5 tasks, right? 5 tasks, right? 5 tasks to make a passive sentence normally. Okay. So if you understand this sentence, then I believe you will also understand the French passive system of making passive sentences, because it's the exactly the same. So forme passive au présent. Forme passive au présent indicating that the passive form in present tense. Okay, passive in present tense. So in present tense, how we make the active to passive. So we will need the être verb. Okay, être au présent plus participe passé. So we need the conjugation of être verb. Être verb conjugation, you remember? Je suis, tu es, right? Yes, yes. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, right? This is the être verb conjugation in the present tense. And after the être verb, we have to put the past participle form of the principal verb. Okay. So you see here, la lettre means the letter, a means is, right? The letter is écrite. Écrite means written, right? The letter is written. Par means by. L'étudiant means the student. The letter is written by the student, right? Yes. So if we make this sentence active, then what happens? L'étudiant écrit, right? L'étudiant écrit la lettre. L'étudiant student write the letter. Sorry. Okay. Student, the last l'étudiant okay. becomes subject. L'étudiant, you see the l'étudiant, l'étudiant, E-C-R-I-T. L'étudiant écrit la lettre. L-E-T-T-R-E. So this is the active sentence, right? This is the active sentence. Student writes the letter. The student writes the letter. So let's make it passive. So the letter is written, because it's a present tense, right? So that's why we need is, because am is are used in present tense, right? As a auxiliary verb, right? And in the passive sentences, the auxiliary verbs are must. Okay, without auxiliary we can't make passive sentence. Okay. Yes. So la lettre A is, and the main verb is the écrit, so past participle form is écrite. So la lettre A écrite, and we have to put the by, right? Par means by in French, and the subject becomes object in the passive sentence. L'étudiant. Okay. La lettre est écrite par l'étudiant. I hope it's clear. It's exactly like English, right? English, yes. Yes. No difference. Okay. So this is one example in present tense, and then we have forme passive or passé composé. I mean the past tense, the sentence that I just showed you here, right? This is the passé composé, right? Past indefinite tense, right? So this way. So we need avoir sometime and être verb conjugation au présent in present tense. Then we need été. We need extra été plus participe passé, past participle form of the main verb. Okay. So you see here, la lettre a été. La lettre a été écrite. La lettre a été écrite par l'étudiant, by the student. Yeah. So this sentence was like this: l'étudiant étudiant. Étudiant a écrit. Étudiant a écrit écrit la lettre. Okay. Okay. This is the passé composé, right? Passé composé, past tense, right? Past tense. Subject plus
Have verb conjugation plus past participle from the main verb. These are new rules in French, right? So the student, so I means wrote, right? The student wrote the letter, right? The student wrote the letter. So here we are doing the same thing. So la lettre a été, okay? So extra été will be here, while making the passive in passive composé, okay? So la lettre a été écrite. La lettre a été écrite past participle form par l'étudiant, okay? So the letter written by the student. was written, right? The letter was written by the student, or we can also say the letter has been written by the student, okay? By the student. It has been written by the students. Okay, good. Then form passive à l'imparfait. So the imparfait, you might recall the tense imparfait, right? Imparfait represent in French doing something regularly in the past, like the structure we use in English, like I used to do, right? I used to do something. This is structure, right? I used to do something. Okay, so we need here for à l'imparfait, we need the être verb conjugation à l'imparfait and then participe passé. So do you know the être verb conjugation à l'imparfait? No? Okay, if you don't know, no problem. So it's a E-T-A-I-S, okay? Été, E-T-A-I-S. So j'étais, tu étais, okay? J'étais, tu étais, and il, E-T-A-I-T, and with il, L-on, it is été, this form, okay? And nous étions, okay? A-T-Z-T-I-O-N-S. Nous étions, and vous étiez, right? E-T-I-E-Z, okay? Vous étiez, and il, étaient. E-N-T. E-T-A-I-E-N-T, okay? Étaient, il, étaient. So j'étais, tu étais, il, était, nous étions, vous étiez, and il, étaient. So this is the conjugation of the eighth verb in the imparfait tense, okay? Imparfait. So we just need that. So you see the la lettre, the letter, était écrite. Était écrite means was written par l'étudiant. Par L'étudiant. right, par l'étudiant. Okay. So actually this sentence was like this. This sentence was like this. L'étudiant ici écrit V-A-I-T, okay? I-S. I-T, not I-S. It's a third person singular number, right? L'étudiant écrivait. Écrivait. The student used to write, right? Used to write the letter, okay? Letter. Used to write the letter, yeah. Okay. So we are just making this sentence passive. So that is why la lettre était, okay? We need the imparfait of the what? Eighth verb, right? So la lettre était écrite par l'étudiant. Same thing. The letter was written by the student, okay? In the imparfait. Lastly, we have another one, that is form passive of futuksam, future simple, future indefinite tense, okay? Here we also need the eighth of futuksam. So eighth of futuksam conjugation, you know, eighth verb conjugation in future, no? So what? S-E-R-A-I, right? Je serai, tu seras, right? Sera, you remember? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il serait. So this is the future conjugation of the, so it means I will be. Je serai means I will be. Okay, I will be. So yeah, so you need this one. And after will be, we have to put the participe passé of the main verb. Okay? So la lettre, the letter, sera, will be écrite, written. So the letter will be written, par means by l'étudiant, by the student. The letter will be written by the students. So if I make it active, then it becomes l'étudiant écrit what?
Ekti. So what is the conjugation of écrit verb in future? Can you recall? Ekti means Écrit means to write. wrote, written. Hmm. Then written. Mm-hmm. Then Ekti. No? Okay. Okay, let me tell you. Oh, So écrire means to right. write, right? Yes, écrire means to write. So in the future Right. conjugation it is j'écrirai, tu écriras, okay? Il écrira, nous écrirons. Okay, this way. This way. So yeah, so la lettre sera, the letter will be, so okay, so l'étudiant écrira, the active sentence, okay? L'étudiant écrira la lettre. So if we make this passive, it's active to passive, then la lettre sera écrite par l'étudiant. Okay, so you still have some confusion, I understand. So Yes. that is why we have a text here. In detail text is a form passive of présent, okay, in a present tense, all of them in the present tense. So please, okay, let me, okay, can you read this one for your more understanding? La soiseau. La chanson La chanson is chantée chantée par l'artiste. l'artiste, right? Par l'artiste. L'artiste. It means la chanson means the song, a means The is, song. chanter means sung, sing, sang, sung, right? Past participle form. Yes. So the song is sung by the artist, right? Par By l'artiste. the artist. By the artist. L'artiste. Yeah. Yes. Okay, good. And okay, can you read this one? Logova is choisi. No, cuisine. Cuisine. Yeah, cuisine. Cuisine par le chef. Par le chef. Can you translate? Par le chef. The recipe is Cooked, right? Third past participle form. by the chef. By the chef, right? Very good, Musa. You are doing very well. Okay, then this one. Le film is Goalis. Réaliser. Yes. E and apostrophe like A. So, réalisé par un cinéaste. Cineast. What is Cineast. Cineas célèbre. Célèbre. Right. The film is released. No, release, not release. Realize means Released. to shoot, okay, shoot. Film, shooting, okay, yeah. Shoot. So, la film is shoot by a By cineast and celeb. I mean popular, what shows? The maker of filmmaker, producer, right? Producer, cineast. Producer. Yes. Popular. So, the film is shooted by an like pro producer. Sorry? Pro means A popular producer, right? Cineast, celeb. Celeb means popular, okay. Experienced. Okay, yeah. So you understand now? Yes, understand. Okay, good, Monsieur. Okay, now we have form passive or passé composé for passive sentences. Okay, you can read this one. La nation a été construite. Construite. Okay. Construite. Yes. Construite. Il y a Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Right.
So, what is the meaning? The house has been built, house right? Aete has construit. Construit means construct, right? Has been built. Ilia built Dizom means 10 years ago. Ilia Dizom 10 means years 10 ago. years ago. Okay? 10 years ago. Yeah, 10 years ago. Okay, then this one. Le livre ont été lu par les étudiants. Par les étudiants, right? Par les étudiants. Yes. So, livre means So le livre means the books, plural. Okay. the The books books, right, have been, right? Ont été. Été means been. Okay. Été means been. Been. So have been read, right? Lu means read by the student. Okay. The books have been read by the have been read student. by the students. Right. Okay. Okay, next one is this one. La décision décision. La décision. No, décision. Okay, la décision. Les décisions. sorry. Sorry, les décisions. Les décisions ont été prises. Ont été prises. Prises Right. lors de la Lors de la réunion. 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 So, let me, what is the meaning? Okay. Les décisions means the decisions, right? Decisions. The decision. Ont été prises means have been taken. Prise comes from the prendre verb. Prendre means to take. So pris, okay? Prendre pris. Have been taken. Lors means during de la réunion. During the reunion. Okay? Reunion. So the decisions have been taken during the reunion. Yeah. Reunion. So you can relate the rules. So the subject, Yes. then have verb conjugation, then été, then past participle form of the principal verb, then rest of the things, right? Okay. Then forme passive à l'imparfait. Okay. Okay. This one. Lotion. Les leçons. What? Les leçons. Leçon attend. Été. La leçon été. This is été. Été. INT silent. Yeah. ENT silent. Okay. Été. Right. Été on soi EONENS on EIGN was in sorry ENSE. Okay, this is enseigner. Okay, enseigner. ENS on only EN on ACIGN. Enseigne, right? Enseigne. Enseigne. Enseigner. Enseigner. Enseigné par le professeur. Right. So les leçons, you see the été is the imperfect conjugation of the eth verb, right? So les leçons means the lessons. Été means where. The leçons were. Enseigné means taught. I mean teach, taught. Okay. The lessons were taught by the professor or teacher, right? By the teacher. Okay. Okay, this one. Lo
Le, It is le, esto, estoy, estoy, histoire. Les histoires. histoire, Right, right. les histoires étaient, Uh, only était, yeah. étaient gasontes, Était gasontes raconté. Right. par le grand-père, Non, par le grand-père. Grand-père. grand-père, grand-père. Means The history, the story is plural, right? the Plural. history, yes, the stories Where were cato, cato, assumed means raconte means tell. Okay, tell. I mean told here. tell, The told, stories were told by the told by the grandparent, means right? grandfather, Grandfather, right? Sorry, grandfather. Yes, grandfather. grandfather. Yeah. The grandpère means what is the spelling? Grand-père, Grand-père right? and Grand-père. grand-mère means grandmother. Grandmother is. Grand-mère means grandmother. Then la voiture Mhm. était rappée par le Messi Mécanicien. Massanicio. Mécanicien. Mecanicio. Right. Mecanicio. The Mécanicien. car, Mhm. the car, is the car, uh, the car. What it means? The car The car, was was repaired, right? repaired Réparé. by the mechanic. By the mechanic, right, right. The car was repaired by the Was mechanic. repaired by Okay. the mechanic. Mechanic, okay. This one? La la ga la gaz No, no. gazelle Les règles. Les règles. Gagle Right. Les règles. le gagle Mhm. étaient expli 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 Mhm. explico Expliquer, right? explico Expliquer. expliqué par les L'océan. again L'océan. Loceno Mhm. Loceno Mhm. it means the what the what is the meaning of ga gaggle Règle means rules. Okay, rules. The rules. the rules Right. the rules Right. the rules was Where? Plural, right? The where rules were, right? where Yeah. then Were explained. means explained Explained by the teacher. Oseino by means the teacher. Yes. The teacher rules were explained by the teacher. Okay. So par now la so la what? Okay. nothing Okay. Then futuksam. Futuksam. Okay. First one. l'oblive sur le parlo et le va aller à laver Le livre sera lu par les élèves. Par les élèves. zélab sorry Means the I forgot leaf means livre means book. The book. the book The book. the book The book sera will be read. will be Do means read, okay? read The book will be read by the students. 11 means students.
For kids. we Love can say means student. kids. Yeah. Then next one. Kids. La maison. La maison. No. La Soir. maison. Soir. La maison. Soir. Sera. Sera. Soir. La maison Soir. Sera. Construite. 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 Right. Construite. Lana. L'année. Lana. L'année. 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 L'année prochaine. Prochaine. L'année prochaine. 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 Means the house. La maison means the house the will house will be built. Construite, right? be Will be built l'année by prochaine. Next year. next L'année year. prochaine means next year. Yeah. Next year. Okay, then okay, do some okay, we can do the last one. La cuisine. La question. Question. La question. La question. La question Mhm. suivante. Seront pour Poser. Mhm. poser à la fin de la présentation. 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 Right. Présentation. Présentation. So the The questions question will be asked. will Poser be means asked. Okay. asked Right. asked Asked at the end of the presentation. À la fin. a fin. À la fin do means at the end of. At the end à la of the fin means presentation. Okay? end of Yes. the presentation. At the end of the presentation. Okay. The questions will be Presentation. asked at the end of the presentation. Presentation. Right. Okay. So I hope you understand. Now Yes. we're going to listen an audio. Revolver pour chaque exemple de mobilier ou pas. Okay, le lieu et les pays où il exporte. Okay. Okay. So the place, le lieu means the place et les pays, and the country where il export means it exports. Okay. So in this audio, there will be a discussion regarding a particular one thing. Okay, one thing. So that thing is exported in another country and place. So you have to identify the place and country, that where it exported, and also what is that thing that they are talking Yes. about. And then ce qui montre qu'il a du succès. Okay, ce qui montre qu'il a du succès. I mean, what is the success that showed here? Okay, so these two things. Well, let me play it. Activités 3 et 4. On écoute le témoignage de Marine Bidot, chef de projet chez Fermob. Quand Starbucks a décidé d'acheter 10 000 chaises pour équiper l'ensemble des terrasses de ses commerces américains, elle les a commandées chez nous. Quand Harvard a voulu équiper son campus, c'est la chaise Luxembourg de Fermob que cette université américaine a choisie. Les Parisiens qui voyagent la reconnaissent tout de suite. C'est la chaise qui est partout dans le jardin du Luxembourg. Une autre belle réussite française, présentée par Patrick Chevrier, responsable export de la société alsacienne Cinegraph. Nous avons créé une structure qui permet de pratiquer une activité physique en milieu urbain, le Move Rock. Nous l'avons installé à Haderslev, au Danemark. Les Danois l'ont immédiatement adopté. Famille, jeunes ou seniors, ils l'ont adoré. Le mobilier urbain français a également cartonné en Australie, au Portugal et au Brésil. Les célèbres kiosques de la société Actis City ont conquis les habitants de ces pays. Tout le monde les a vus à Paris,
il y en a 400 dans la capitale. Le kiosque, destiné à la vente de la presse et à la petite restauration, participe à l'animation des centres-villes. Nos PME ont de l'avenir. So you understood? প্লিজ কমেন্ট করে দেন Sorry? আমেরিকা কথা বলছে আমেরিকা দেন ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে Because I can't hear you. নাও Yes, it's okay. প্লেস অনেকগুলো প্লেসের কথা বলা হয়েছে লাইক আমেরিকা দেন ফ্রান্স দেন পর্তুগাল এবং যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি দেন কিছু একটা বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো কথা হয়েছে সামথিং কি নিয়ে মেবি কথা বলতেছিল বুকস তারা? অর সামথিং কি বিষয় নিয়ে? এই বুকস আচ্ছা, একটা বস্তু নিয়ে কথা হচ্ছে, হ্যাঁ? যে কোনো হ্যাঁ আবার শুনেন, দেখেন এবার আইডেন্টিফাই করতে পারেন। Activités 3 et 4. On écoute le témoignage de Marine Bidot, chef de projet chez Fermob. Quand Starbucks a décidé d'acheter 10 000 chaises pour équiper l'ensemble des terrasses de ses commerces américains, elle les a commandées chez nous. Quand Harvard a voulu équiper son campus, c'est la chaise Luxembourg de Fermob que cette université américaine a choisie. Les Parisiens qui voyagent la reconnaissent tout de suite. C'est la chaise qui est partout dans le jardin du Luxembourg. Une autre belle réussite française, présentée par Patrick Chevrier, responsable export de la société alsacienne Cinegraph. Nous avons créé une structure qui permet de pratiquer une activité physique en milieu urbain, le Move Rock. Nous l'avons installé à Haderslev, au Danemark. Les Danois l'ont immédiatement adopté. Famille, jeunes ou seniors, ils l'ont adoré. Le mobilier urbain français a également cartonné en Australie, au Portugal et au Brésil. Les célèbres kiosques de la société Actis City ont conquis les habitants de ces pays. Tout le monde les a vus à Paris, il y en a 400 dans la capitale. Le kiosque, destiné à la vente de la presse et à la petite restauration, participe à l'animation des centres-villes. Nos PME ont de l'avenir. Now, maybe I can sorry, I'm not clear not clear. maybe books or something Okay, let me play again and taking pause. Activités 3 et 4. On écoute le témoignage de Marine Bidot, chef de projet chez Fermob. Quand Starbucks a décidé d'acheter 10 000 chaises, 10,000 what? 10,000 email says chaise, right? Chaise. yes What is chaise? Shoes means what Chaise means chair, right? Chair, right? Chair. okay. তারা চেয়ার কেনার কথা বলতেছে, যে একটা কোম্পানি তারা একটা এমন ধরনের চেয়ার বানাইছিল যেটা ডি মিল, রাইট, 10 মিলিয়ন চেয়ার, যেটা বিভিন্ন জায়গায় এক্সপোর্ট করছে, তাই বলতেছে। pour équiper l'ensemble des terrasses de ses commerces américains, সো একটা কি টেরাস দো কমেক্স আমেরিকা, রাইট, আমেরিকান কমার্স American. টেরেস, রাইট, টেরেস, সেটাকে কি করার জন্য, সুসজ্জিত করার জন্য এই চেয়ারগুলো কেনার অর্ডার দিছিল। elle les a commandées chez nous. এল লেজা কমোদে শেনু বলতেছে তারা আমাদের কাছে কি করেছিল, এগুলা অর্ডার করেছিল। হ্যাঁ, শেনু মিন্স আমাদের কাছে, মানে আমাদের কোম্পানির কাছে। Quand Harvard a voulu équiper son campus, c'est la chaise Luxembourg de Fermob que cette université américaine a choisie. Les Parisiens qui voyagent la reconnaissent tout de suite. বলতেছে এই প্যারিজিয়ানরা যখন এই লুক্সেমবার্গের ইউনিভার্সিটির ওখানে যায়, এই চেয়ার ওখানেও আছে, হ্যাঁ, তো তারা যখনই যায় তারা কি করতে পারে, এগুলা দেখেই চিনে ফেলতে পারে, ঠিক আছে, তাই বলতেছে। C'est la chaise qui est partout dans le jardin du Luxembourg. বলতেছে c'est la chaise qui est partout dans la jardin de Luxembourg, মানে লুক্সেমবার্গের
প্রতিটা বাগানেই এই চেয়ার কি করা যায় দেখা যায় তাই বলতেছে। Une autre belle réussite française, présentée par Patrick Chevrier, responsable export de la société alsacienne Cinegraph. Nous avons créé une structure qui permet de pratiquer une activité physique বলতেছে যে এই যে সিনোগ্রাফ তাদের একটা কোম্পানি, ফ্রান্সের একটা আলজাসিয়ান একটা এলাকা আছে, ওই এলাকার একটা কোম্পানি। তো বলতেছে যে আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছি যেটাতে কি করা যায়, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিও করা যায়, মানে ওই চেয়ারে। হ্যাঁ, en milieu urbain. ও মিলিও ওরবা মানে আরবান এরিয়াতে, মিলিও মানে এরিয়া। Le Mouvrock. Nous l'avons installé à Haderslev, au Danemark. বলতেছে আমরা এটাকে ডেনমার্কের হাদক্সলেভে এটা কি করছি, স্থাপন করেছি। Les Danois l'ont immédiatement adopté. তাদের দানুয়া মিন্স ডেনমার্ক। ওকে, ডেনমার্কেও এটা খুব দ্রুত ইমিডিয়েটলি তারা এটা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে। Famille, jeunes ou seniors, ils বলতেছে বৃদ্ধা বুড়ো ছোট l'ont adoré. সবাই এটাকে খুব বেশি পছন্দ করে, আদরে। Le mobilier urbain français a également cartonné en Australie, au Portugal. যে ফ্রান্সের যে আরবান এরিয়াটা এইটাকে নকল করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া নকল করছে, এবং আরেকটা কোন দেশের নাম বলে দেন, Également cartonné en Australie, au Portugal. পর্তুগাল। হ্যাঁ, পর্তুগাল এবং অস্ট্রেলিয়াতে ফ্রান্সের যে আরবান সিটিগুলা যেভাবে সাজানো হয়েছে তারা সেভাবে নকল করছে। কাখতনে মানে নকল করা, ঠিক আছে, কাখতনে করা। Et au Brésil. ও আরো একটা কান্ট্রি আছে ব্রাজিল, ব্রাজিল। এগুলো নিয়ে কথা বলতেছে। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছেন? Yes, yes. আচ্ছা, ওকে, এটা নিয়ে কথা বলতেছিল। আচ্ছা, আমাদের আর একটা লিসনিং আছে, এটা হচ্ছে le nom de la radio et le type d'émission। আচ্ছা, আমাদের এটা শুনে বের করতে হবে যে রেডিও এর নামটা কি, এবং le type d'émission মানে এটা কি ধরনের অনুষ্ঠান, le thème de l'émission এই প্রোগ্রামের থিমটা কি। হ্যাঁ, এবং l'événement mentionné এবং তাদের মানে ইভেন্টগুলা, কি ধরনের কোন ইভেন্টগুলোকে মেনশন করা হয়েছে ওইগুলো হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আচ্ছা, প্লে করি। 93 না, 93 মনে হয় একটু কঠিন হবে। এখন দেখি কি হয়। 93 Dossier 8. Nous nous intéressons à l'actualité. Leçon 1. Original. Activités 6 et 7. Bonjour, vous êtes bien sur SBS et c'est l'heure de notre émission en français. Bonjour Georges. Bonjour Karen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Georges, vous nous proposez une rétrospective des événements qui ont marqué l'actualité franco-australienne de ces derniers mois. Absolument Karen. Et nous commençons tout de suite avec la culture. L'année théâtrale a été marquée par la nouvelle production du Petit Théâtre de Sydney. Cette pièce a été présentée en novembre au King Street Theatre. Elle a pour titre « On n'est pas là pour être ici ». La pièce a été entièrement jouée en français et a été surtitrée en anglais pour la rendre accessible à tous. C'est une pièce très drôle qui a été très appréciée par le public. C'est un spectacle composé de 7 petites pièces, c'est bien ça? Tout à fait. Ces 7 pièces ont été écrites par des auteurs français contemporains. কি বুঝলেন মোসা, কি বললো এরা? আমরা নোভেল নিয়ে কথা বলছি হয়তো। কি নিয়ে? নোভেল। নোভেল? Yes. Yeah, something like that. আচ্ছা, আবার শুনি। Dossier 8. Nous nous intéressons à l'actualité. Leçon 1. Original. Activités 6 et 7. Bonjour, vous êtes bien sur SBS. SBS বললো না? Vous êtes bien sûr, হ্যাঁ?
SBS তার মানে ওটা তাদের রেডিওর চ্যানেলের নাম, রাইট? স্টেশনের নাম চ্যানেল SBS। হ্যাঁ Et c'est l'heure de notre émission বলতেছে এ সে লভ দো নট এমিসিও, বলতেছে দিস ইজ দ্য আওয়ার প্রোগ্রামের টাইম en français. en français, in French. Bonjour Georges. Bonjour Georges. Bonjour Karen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Georges, vous nous proposez une rétrospective des événements qui ont marqué l'actualité franco-australienne de ces derniers mois. Absolument. বলতেছে যে লাস্ট মান্থে একটা কি হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া যে কোনো একটা প্রোগ্রামের কথা বলতেছে। একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালিতে, হ্যাঁ একটা নিউজ বের হয়েছিল লাস্ট মান্থে, সেটা সম্পর্কে সে বলবে। Absolument Karen. Et nous commençons tout de suite avec la culture. তারা বলতেছে nous commençons tout de suite avec la culture. We start with the What? culture. Culture, hein? Culture. Culture. L'année théâtrale a été marquée par la nouvelle production du Petit Théâtre de Sydney. আচ্ছা, তারা একটা ছোট থিয়েটারে তারা একটা কিছু করেছিল, প্রেজেন্ট করেছিল, হ্যাঁ। আর সেটা কি? Cette pièce a été présentée en novembre au King Street Theatre. কিং স্ট্রিট থিয়েটার, ওকে, King Street Theatre হ্যাঁ Elle a pour titre On n'est pas là pour être ici. La pièce a été entièrement jouée en আচ্ছা, বলতেছে লা পিএস, ওকে, লা পিএস মানে নাটক, ওকে, নাটক ওখানে মঞ্চায়িত করা হয়েছিল থিয়েটারে, তার কথা বলতেছে। français et a été surtitrée বলতেছে ওই নাটকটা পুরোপুরি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি করা হয়েছিল, ওই থিয়েটারে অ্যাক্টিং করা হয়েছিল, হ্যাঁ, এবং en anglais অন অংলে মানে ইংলিশে কি ছিল, In English. সাবটাইটেল ছিল, হ্যাঁ, যাতে সবাই Subtitle বুঝতে ছিল। পারে। pour la rendre accessible à tous. বলে pour la rendre accessible à tous, মানে সবাই যাতে সেটা কি পায়, বুঝতে পারে, অ্যাক্সেস পায়। বুঝতে পারে। C'est une pièce très drôle বলে c'est une pièce très drôle, মানে নাটকটা ছিল খুবই ফানি, ওকে, qui a été très appréciée হ্যাঁ, কি a été très apprécié মানে যেটাকে কি করা হয়েছিল was very much appreciated par le public. par le public, by the public খুবই পছন্দ করেছিল। By the public. C'est un spectacle composé de 7 petites pièces, c'est bien ça? Tout à fait. Ces 7 pièces ont été écrites par des auteurs français বলতেছে এটা হচ্ছে একটা নাটক যেটা একজন ফ্রেঞ্চ রাইটার অথরের দ্বারা লেখা হয়েছিল। contemporains. আচ্ছা, কন্টেম্পোরারি, হ্যাঁ, কন্টেম্পোরারি একজন রাইটার বল। আচ্ছা, এই কথাই বলছে। Okay. সো এইভাবে লিসনিংটাকে করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে ক্লাস তো আমাদের শেষ, এখন অনেক কিছুই পড়ানো হয়েছে, ক্লাসের রেকর্ডিংগুলোও